এটা আগে বুঝতে পারি নাই মানে জ্বর সর্দি কাশ মানে যখন বাচ্চাটার শরীরে হাত দেয় তখন অল্প গরম গরম লাগে তখন ভাবছি জ্বর কি জানি আইছে হ্যাঁ মানে বাচ্চাটা যখন দুধ খাওয়ায় তখন কি জানি শক্তিভাবে নিঃশ্বাস না নিতে পারে কাশার পরে তখন বলছে এটা ডাক্তার নিয়ে জানাবো। So mainly we are getting the cases with respiratory problem, that is called this respiratory distress, and this birth asphyxia. Birth asphyxia means when the baby getting less of the oxygen during the process of delivery due to some reasons. A mother came with a baby in an auto with a tube inside that baby. This tube is to provide the ventilation. During the transport, tube was dislodged. It got into baby's lung. There was blood coming out of it. And then they were trying to save this baby. They tried at least for 8 hours continuously, and ultimately they couldn't save. And that's where the treating physician told that if this baby could have received the proper treatment, the proper breathing support at the place where this baby was born, we could have saved it. Apparently around 3 million fatalities are caused at the neonatal level across the world, and India's numbers are indicated to contribute around 800,000. Innovations like Saans can actually make a huge difference with time. It cannot happen overnight, we all know that, but with time we'll be able to change the numbers, bring it down for India, but bring it down for the world as well. Born and raised in a village in a place called Sikar. Even around our village, we don't have a tertiary care hospital which can provide super specialty care in around 100 kilometers of our village periphery. Or it was an accepted fact that if somebody got really sick, they would die. पास तो नहीं है, यहाँ से मंजा है वहाँ पे डिफू ले गया था, यहाँ तो नहीं हो पाएगा। डॉक्टर ने कहा আমার ছেলেটার থোড়া প্রবলেম হয়েছে মানে সিরিয়াসলি বেমার মানে নিউমোনিয়া হয়ে গেছে হুজাই ডিস্ট্রিক্টেরই ওই হসপিটালে গিয়েছিলাম ওইখান থেকে রিলিজ দিল আমাকে ডিফু মেডিকেল কলেজে ওইখানে নিয়ে আসলাম আজকে 5 দিন ওইখান থেকে ওইখানে আইতে 2:17 মিনিট হইল ডাক্তার তো দেখে রোগী দেখে তো বলছে যে তো বহুত সিরিয়াস বেমারি লইয়া আসছো থোড়া আগে মানে আইতে লাগছিল তুমি বহুত দেরি করছো তারপরও আমরা কোশিশ করব এরকম হয় না ये एडवांस टेक्नोलॉजी का वजह से ही रेफ़र करता है कि वहाँ पे नहीं होने का वजह से बेबी को प्रॉब्लम हो जाता है सरवाइव नहीं भी हो सकता है The word Saans itself is a Devanagari or Hindi word for breathing. We were trying to provide Saans to babies who are not able to breathe by themselves properly. 37 উইকছৰ আগতে যিবিলাক ডেলিভাৰী হয় তেওঁলোকৰ আমাৰ ৰেসপিৰেটৰি যিটো সিস্টেম উইণ্ড পাইপ আমি যিটো কওঁ উইণ্ড পাইপ এণ্ড এলভিউলাই সেইবিলাক মেচিউৰ নহয় মেচিউৰ নোহোৱাৰ কাৰণে প্ৰোন টু ক্লোজ আৰু সেইটোকে আমি ৰেসপিৰেটৰি ডিস্ট্ৰেছ সিন্ড্ৰোম বুলি কওঁ उसका 9 मंथ्स होना चाहिए था ना बर्थ होने के लिए ये 7 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं हुआ इसीलिए आईसीयू में एडमिट करना पड़ा है उसके बाद सांस भी लेने की बहुत दिक्कत हुआ है बेबी को We need new innovations which understand the ground reality, the context of India. Why some of the Western innovations are not immediately working because of the affordability, accessibility, and many other infrastructure issues. The most commonly used equipment is CPAP. This is a continuous positive airway pressure. Baby আমাৰ ইমান এডমিট হয় যদি সাপোজ এই ৰেসপিৰেটৰি ডিস্ট্ৰেছ বেবি আহি প্লাই যদি আমাৰ CPAP নাথাকিলে হয় তো অক্সিজেনত লগালে তো এইটো ইমপ্ৰুভ হোৱাৰ চান্সটো কমিলে হয় তো মৰ্টেলিটি বাঢ়িলে হয়
3 দিন তো বহুত কষ্ট গেছে আর কি। বাচ্চাটার বহুত কষ্ট হয়েছে, একদম দিনে রাত্রে কাঁদছে বাচ্চাটা। তারপরে 4 দিন লাগা থোড়া আরাম হয়েছে আর কি। So we are talking about millions of babies who would require it, and then there are only few centers which can provide this. When I looked at the technology as an engineer, I was ashamed of myself. This is just a simple thing. You have to ensure there is a air oxygen mix goes to the baby at a specific flow and pressure. That's it. And I started thinking that why it was not done, and that's where we started working towards it, understanding the nuances of it, like how we can make sure that ventilation device like this can go to rural areas. Indigenous innovations once built, they have to be, they have to penetrate the very thick walls of the clinical practice, and that's the hard work that Nitesh has done himself, going through the hospitals and now making sure that doctors start using it. Policymakers or people who are taking decisions at a state level, national level are not the ones who are using these devices. We have to work with people who are using these devices. They are able to use the product without any difficulty, and not just use, they should be able to maintain it. Because of them, we are getting the most amount of acceptance. বেছি টাইমটো নালাগে, মোৰতো বেছি টাইম লগা নাই শিকোঁতে। তথাপিতো হাফ আৱাৰ হ'লে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ভাল। তাতে মানে কম্প্ৰেছৰ এক্সট্ৰাকৈ নাই, মিক্সিং হৈ আছে মেচিনটোতেই। অন অফ যিটো মানে তাৰ প্ৰচেছটো ইজি হয়। I'm very gratified that it has been something that has worked now on the ground. Many neonatal lives have been saved. It has been deployed in remote areas in Assam, in Bihar, in Lucknow, Ranchi and so on. And that is really immense, আশা তো মা বাবা সবই থাকে, যে ছোটবেলা থেকে পড়াবো, স্কুল পড়াবো, তো আশা থাকে। চেষ্টা করবো, আমি বহুত চেষ্টা করবো পড়াবো। মারও তো আশা আছে পড়াইবার জন্য। I'm dealing with the children. अगर किसी बच्चे को हमें सीरियस बेबी को हम बचाते हैं तो at the time of discharge when the parents smile ना, that satisfaction ना किसी को नहीं मिलेगा. So those innovations who understand the healthcare issues, the innovations that can laterally change the setup, and if they are now adopted at the scale, they can actually change this scenario compared to globally going forward. The motto for or vision for our organization is to enable access to quality care. The whole thought that a kid in remote area of Assam should be getting the same treatment if a kid getting treated in Harvard Medical School, right, or their hospital.